Allez, je reviens tout de suite. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some? We are so thrilled to be here. This is a showcase of what's next for games live from the here in LA. Now, if you're watching this show, first of all, welcome us for this special moment. And I know if you deeply care about this art form and the health of this is that we have a lot of amazing games to share around the world over the next 2 hours. Ça y est la team, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir la traduction en anglais? Merde, pardon. Top 10 de New State. Le top 10 de jeux téléchargés sur Steam. Helldivers, Palworld, Manord. Ah bah oui, sans blague. Ah, y a pas. Merde. Sous-titres. Ah, attends. Ah, c'est... Ah, ils ont bloqué. Bon. Y a pas. Comment il va, Stan? Comment il va? Ah, c'est PlayStation qui donne les hostilités? Lego? Ok. Mais MDR, ils sont sérieux, là? T'es en retard, là, alors? Comment ça? Non, je suis pas en retard. Ok, bon. Bah, comment ça se fait? Il est pas... Ah, voilà, c'est en direct. Ah, ok, d'accord. Ah oui, j'étais grave en retard. Ah oui, ok. Ah ouais, il y avait tout ça, déjà. Ah, mais attendez. On va pas accélérer comme ça. Bah non, bah ouais. 2 minutes de retard au moins. Ok, je vais regarder juste ça et... Parce que j'ai pas vu. Mais je sais pas comment ça se fait que je suis en retard parce que ça a été lancé direct, hein. Je comprends pas comment j'ai été en retard. Bon, après c'est quoi ça? Bon, le bug il s'est pris de bastos. C'est quoi ce jeu? T'as pas rafraîchi la page, je pense, c'est pour ça. Ouais, je crois aussi, ouais, je crois que c'est ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand il va parler, je vais avancer quand il sera en train de parler. Ah oui, joueur. Ah, de la coop. Du zombie, quoi. 2024. Ok. Steam et... Ok, que du jeu PS. Ok, on va avancer. Ok, allez, go, on avance. Ok. Harry Potter, Quidditch. Les graphiques, on dirait les graphismes de Fortnite. Me dis pas qu'ils vont faire du Quidditch dans Fortnite. Magic is in Harry Potter Quidditch Champions. Ok. Ok. Le son du live est un peu bas. Vas-y. Ma voix ou le jeu? Ok, on va avancer. Ok. C'est bon comme ça? Il fait que je vais diminuer de mon côté. Vous me dites, hein. Le son de la vidéo est bas. Ok. Là, c'est bon, là, ou pas? C'est bon, là. Ok, parfait. Je vais juste baisser de mon côté. Faut pas que ça m'explose les oreilles. Et puis voilà. Et au niveau de ma voix, on est bon, hein. C'est à faire en équipe, ouais. Il est vraiment pas mal. Un genre de Fall Guys. Fuck. Ah ouais. Un petit roulé au calme. Ça, c'est pas un jeu pour les enfants, ça. Star Wars. Et c'est quoi ce jeu-là? Un jeu où tu roules des ganjas. Au calme. Let's raise the stakes, shall we? Ubisoft, hein, évidemment. Donc Star Wars.
Outlander. Ah, ça y est, on a une date. Enfin, 30 octobre. 30 octobre, ça y est. 30 octobre. Allez, on va avancer encore un peu. Oh, il y a un autre jeu qui s'appelle... Oh, il y a un nouveau Gris. Ouh. Ah, c'est par les créateurs de Gris. J'adore, j'adore. Je sais pas si vous avez jamais joué à Gris, jouez à ce jeu. Il est magnifique. Et bah ça avait été présenté au Summer Game Fest 2023. Bon, on en avait plus entendu parler. Est-ce qu'on aura une date de sortie cette fois-ci? Je crois qu'il l'avait annoncé pour 2024. Vraiment, si vous avez jamais joué à Gris, faites-le. Je crois qu'il est offert dans le Play Plus. Léger pour le level up. La musique, elle te met dans l'ambiance. C'est quoi Gris? Comment expliquer? C'est un peu dans le même style, mais l'histoire, c'est un peu sur la solitude. Neva 2024. Oh, stylé. C'est un peu un jeu sur la solitude. Je sais pas comment expliquer. Et c'est un jeu dans le même style, un peu animé comme ça. Très couleur pastel, sauf que là, c'est un peu gris. Et à chaque fois que tu avances avec... et c'est ta voix qui te permet de reconstituer des monuments qui vont te faire avancer dans l'histoire. Et en fonction, plus tu avances, plus tu développes certaines aptitudes qui vont te faire avancer. C'est vraiment stylé. Je le ferai un jour en live. Vous montrer ce que c'est Gris. Voilà, c'est une histoire sur la solitude de la dépression, si je dis pas de bêtises. Mais il faut que je regarde. So it shall be. So it shall be. Civilization 7. Ok. Hello everyone at Summer Game Fest. On behalf of the Firaxis team, j'ai vu ça, j'ai cru que c'était Ubisoft. Finally announced that Civilization 7 is coming day and date to PC and consoles next year. I'm in awe of the amazing team that has brought us to this moment. But we also have to thank you. Ah, il parle de son jeu actuel. Bon, nous on va avancer un peu. Ou sinon, en vrai, c'est pas grave. Si Stan t'es en avance, bon, pas grave. Je vais laisser couler comme ça. On a quoi, un retard de 2 minutes? En vrai, c'est pas grave. Pas grave. Je vais avancer. Parce qu'après, quand je vais mettre en replay, sinon ça va saccader un peu, ça va pas être beau. Je laisse comme ça. C'est un singe, ça? Ah, mais oui! C'est pas, je sais pas quoi, Kong, là. Mais si, c'est ça. Le fameux roi singe déchu, là. Ouais, je l'attends, celui-là. Celui-là, il est énervé. Je crois qu'on l'attend tous aussi. Hein. Oh là 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 là. Le bug il cache son arme. Wukong, voilà, c'est ça. Wukong. Black Meat Wukong. Oh, ça y est, on a une date de sortie. Eh mais... en octobre là, ça va être une dinguerie.
En octobre, ça va être une dinguerie. Il y a déjà la collection. Ok. On veut avoir le prix. On veut le prix, s'il vous plaît. On veut le prix de la version collector. Et on va être pauvre. Ah là, c'est le moment de coffrer, hein. MetaQuest, ok. Ok, sur MetaQuest. D'accord. 3, évidemment. Perhaps humans were fated to build the monoliths. En Reaching août, heaven pardon. and En août. returning En with août. a gift. Stardust. But Autant pour moi. mankind Merci was pour la more than correction. wished Merci for. pour la correction. En août, oui. En août. Not progress. En août, on n'aura plus de thunes. Every new height brings a terrible fall. And yet hope still Par contre, glimmers. Yolande, en août, si t'as des jeux à acheter, va à Carrefour. Ou Leclerc. Et Leclerc, c'est encore moins cher. We Hein? die to live again. N'attends pas que ça baisse le prix. Ok. Oh, Tomb Raider. Un petit Lara Croft. Smallest creatures show the Elle avait des airs de greatest Tomb Raider. resilience. Après, je sais pas si. Non, ça, c'est pas Tomb Raider, ça. Wherever we C'est pas Tomb remain Raider. Avec des monstres et tout, non. C'est pas Tomb we Raider. stand together. Juillet 2024, c'est quoi ça? Ant Woman. Ok. Ok. Placement de produit. Ça y est. Et ça, à la limite, je peux passer. Non, quoique, on s'en fout. Allez. Viens là. Luna. Donc sur Samsung, tu peux faire tout ça. T'as le Game Have Pass, any t'as of you Luna, faced t'as... Tyranids before? Only these past 2 days. Then there is much to learn. The numbers are endless. C'est pas Warhammer, ça, justement? I will take you all with me. Brothers, we fight! On dirait Warhammer, non? Orochimaru! Eh ouais. Space Marine. Ça y est, on a une date de sortie. Juin. 20 All right, juin, juste welcome là. back to Summer Game Fest. We've got some va être pauvre, amazing developer guests On joining va us être throughout pauvre, the show, on va être and I'm pauvre, on very va être excited pauvre. to introduce our first guests. They are legendary creators who are working on a brand new fantasy RPG, Metaphor, slated to launch this October. Please welcome the director and art designer of Persona 3, 4, and 5, Katsura Hashino and Shikanori Sojiba. ありがとうございます。アトラスの橋野です。今日は副島さんと一緒にこのステージに立ててとても光栄に思ってます。 Thank you, everybody. It is a pleasure to be here. My name is Hashino, and I am the director of Metaphor. It is a pleasure to be here with Mr. Soejima. このゲームはね、アーキタイプという他のゲームでいうところのジョブですね。その姿に主人公たちが変身して明日の未来のために戦うというとても熱い RPG です。 This game is an RPG in which the party members transform Ah, c'est un into jeu de their fight. jobs, which we call archetypes. Ok. These archetypes allow you to fight against your enemies. アーキタイプは誰もが持つ不安と向き合うことによって覚醒する力です。すべてのアートワークは力強さとオリジナリティを意識して描いています。その総数は40種類以上にも及び、経験を積ませると一部のアーキタイプは進化することもできます。 Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We gave it our all to instill each and every archetype with a feeling of strength and uniqueness in each of their designs. In total, there will be more than 40 types of archetypes available in the game. These archetypes can gain experience and even evolve. Some of them can evolve into stronger versions. メタファーはアトラスの RPG、我々が作ってきた RPG のノウハウをすべて結集させて作っています。とても大きなボリュームのゲームです。今日はこのアーキタイプをテーマにした最新のトレーラーをお持ちしました。ぜひご覧になってください。ありがとうございました。
So we are pouring Arigato all of our gozaimashita. acquired expertise into this game to make it as exciting as Donc il y aura possible. des ninjas, il y aura In des fact, we've even brought samouraïs. our latest trailer today, which is il y aura centered around the un topic peu de of tout, these quoi. Des archetypes. guerriers. Thank you very much, and we hope you enjoy it. It is said that we all have inherited heroic une virtues excuse deep box? within us. The reality is, we oppress, we fight. C'est du fight ou c'est que ou s'il y a de l'histoire là-dedans? A great evil que c'est du PVP? flows through this land. You have found a way to wield true magic. Many more protectors and followers will gather to your side. Ça c'est un jeu pour The same powers lie dormant within them. pour feignante ça. C'est son style de jeu. You C'est grave le must style de jeu de acquire feignante. more archetypes and bring them together. How's this? Gower! No holding back! Now you've acquired a most interesting power, an archetype whose existence was only theoretical. You wield power now. Ok. Exclu Such an honor to have Hashino Microsoft, on dirait. Tsujima with us on stage. Thank you guys. Pas for that vraiment deep après à look at tester. the archetypes, such Tout ce qui est un peu stunning girly et tout, visual c'est un peu son designs. truc, non? Now we're going to jump into the Arkhamverse. Batman Arkham Shadow is a MetaQuest 3 exclusive VR game coming later this year. As Batman, you face a new threat, the mysterious Rat King and his cultish devotees. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. Batman. Toujours avec MetaQuest. Oculus Studio. Ah, ils ont fait leur... en collaboration avec Warner. Overtaking Gotham, driving the city mad. Un Batman en VR? The only light left is from the fire in the streets, casting shadows of rats. Mais c'est en VR, c'est sur MetaQuest. Je crois pas que ça sera disponible ailleurs. Fear is their weapon. But they're not the only ones who can use it. Oula, pas content. The Rat King will stop at nothing to destroy my city. Bon, graphiquement, c'est pas ouf, hein. Après, c'est de la VR. Hein. Batman. Arkham Shadow. Pour 2024 sur MetaQuest. Ok. Bon. Je suis pas très fan des Batman, donc en soi, c'est pas grave. Mais peut-être que Yolande va nous lâcher un petit MetaQuest 3. 500 balles. Hein. 500 balles le MetaQuest. Mais comparé au Vision Pro, c'est rien du tout. Hein. T'inquiète. I am looking forward to heading back to the Arkhamverse. Now, it is time to update fans on a legendary fighting game franchise. And that includes me. Because I have been a fan of this series ever since one of its first iteration and have been playing each one ever since. So, let's check it out. J'espère de ouf. Mais vous allez acheter un MetaQuest pour jouer à Batman? Terry. Ah! Mais il est pas déjà sorti Street Fighter 6? Ou c'est des DLC, c'est des nouveaux persos? Ah, le fameux général.
Parce que la dernière sortie était nulle. Ah ok. Les persos venaient plus à dire. Ah, c'est Street Fighter, hein. Les gens adorent ça. Ah, c'est des nouveaux joueurs. Ah, ok. C'est du DLC, quoi. D'accord. Share and upload. Ah ouais. Que de la bagarre, que de la bagarre. Ah. Il s'est fait embrocher comme Jaja. Le jeu de stratégie. Ils connaissent pas les jeux pour enfants là-dedans. Ça fait des ventes en plus. Tears of Metal. Que sur Steam. Ok. Ouais, c'est ça. Unreal Engine. Oh, Dragon Ball Z. Budokai. Ah, ça c'est pour vous, ça, les fans de Dragon Ball Z là. Fight as a legend. Ah, ça c'est pour vous, ça. Vous voulez fans. No matter what it takes, I need to rescue Gohan. Goku, wait! What? Never forgive you for this! Now you will suffer my wrath. You are a prison boy! I will show you the true form of autonomous Ultimate. It's my turn now. Change everything. Let's do this! This is nothing. Don't think you can win. There's no way. No way. Dragon Ball Z. Sparking Zero. Octobre 2023. 2024, je suis ouf. 11 octobre. Bon bah... Vos portefeuilles, vos portefeuilles, vos portefeuilles. Ça va faire des heureux, je te jure. Now we step into the world of Delta Force. C'est sûr que mon frère testera le jeu. Free-to-play tactical shooter available to play on all platforms. Here's a look at their multiplayer FPS extraction mode. Bah tu sais quoi offrir à ton frère bientôt, Rally up. We've got a new mission. Operation Lightning Strike. The situation at Zero Dam is now very serious, with conflicts escalating between Havoc Corps and Alsara Guard. It's time to take action. Objective: collect and decode the Mando Brick located at the tourist center at the southeast region. We need to utilize terrain for stealth insertion. Execute swiftly and silently. We're in position. Ok, encore un autre jeu de tir. Il a l'air sympa lui par contre. Est-ce que ça se joue en équipe? Eh, y a moyen quand on le tape en équipe ça. Un jeu narratif mais en équipe, ça peut être pas mal ça. Oubliez, ça se joue en équipe. Mais ça a l'air stylé de fou. Mais ça a l'air stylé de fou. That's all for mission briefing. The drill is over. Operation commences. Good luck. Delta Force. Oh, c'est ça.
Ah, c'était But ça, c'est ça, that is Delta not Force. all. The game's premium campaign mode, Black Hawk PlayStation, Down, is a Xbox, reimagining of Steam, the original game. It Apple. is also fully licensed Ah to bon? recreate moments from the award-winning Ridley Scott movie. Here is your world premiere first look at that BG, gameplay. BG. Mais on n'a pas de date de sortie. Faut le foutre sur sa wishlist. Black Hawk Down, Delta Force. Why are they burning tires? RPG! Hold on! Il a l'air stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il a l'air stylé. Après, si c'est en mode Call of Duty où il faut se taper en ligne, là ça me ferait chier un peu quoi. Et par contre, s'il faut qu'on soit en équipe ou faire des missions, ça par contre je kiffe. Ça par contre je kiffe. Enfin, je vais kiffer. Encore mieux s'il sort sur PS4, sur PS5. Oh là là, ça va être... pépite. Oh, PlayStation. Oh, mais c'est parfait. Oh là 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 là. Mais on n'a toujours pas de date de sortie. Ça fait chier un peu. I have an update for you on On n'a Fatal pas de date de Fury, sortie. City of the Il a l'air vraiment Wolves. sympa. For real this time. Snake. J'ai peur du pétard mouillé. Elle a l'air pas... Ouais, mais bon, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Bon, encore un jeu de fight, je suppose. Ok. Toujours des meufs bien habillées. Hein. Par contre, ça, c'est moins mon délire. Ça s'appelle comment? Your legend begin now. Ok, Fatal Fury. Ouais, bon. Halo Infinity. Eh, vous avez vu? Avec un décolleté. Ah, on adore, on adore, on adore, on adore. On adore, on adore. Ok, petite pub. Là, pour le coup, je vais avancer un peu. Oh bon, c'est déjà fini. Battlestar. Ah ouais. Et il a pas pitié, hein. Enfant ou pas, il met des bastos, hein. Ah, c'est un jeu de plateau. Et c'est genre il se tape et c'est le dernier qui reste quoi. Battle Crush. Ok, ouais, bon. Bof. Transformers. En tout cas, ça a des airs de Transformers. Ouais. Oh, merci Stan. Merci Stan pour sub gift.
Ah, il y a une bêta test. We're back here at Summer Game Fest, and that was a look at Mecha Break with its immersive aerial and ground combat with lightning-fast maneuvers. Next, Jason Blum and his Blumhouse banner have become synonymous with incredible horror films over the years, like Get Out, Blumhouse Megan, and game. last year's Five Nights at Freddy's. Well, now Blumhouse is entering the video game world in a big way. Let's go. Dark times await us. Vengeance will take shape. Mais c'est pas un jeu pour les enfants, ça. I cannot sleep. I must not sleep. I am terrified to sleep. And I am scared to death to stay awake. Don't worry, Viv. If any ghosts actually show up, I'll protect you. Whoa. Amy, I'll save you, no matter what. Just go home, Viv. Amy! The local police department asked me to help with a Eh, case. ça a l'air stressant comme jeu, ça. Hein. Why would they need a game designer? It should The have simulation. some developer mode. Dark times await us. On dirait pas l'exorciste. Wow. Please welcome Jason Blum, CEO and founder of Blumhouse, and Luis Blaine, creative lead at Blumhouse Games. Hey guys, so we got ourselves a full slate there. That's incredible. So Jason, tell us a bit about why did you want to get into games like this? What are we doing? Well, we've been very, very busy. I'm very happy to be here. Thank you for having us. Thank you guys all. Great to hear the fans out there. You'll all be very happy to know we're working at this very minute on the sequel of Five Nights at Freddy's. It's coming. Don't worry. Anyway, horror is, to my great relief, getting more and more popular. Our movies are working. It's working on streaming. It's working in live events. And we wanted to try and take our approach to movies and apply it to games. And that's what you see here. We're gonna do independent games. We're gonna look for creators and give them a platform and encourage these creators to be weird and subversive and find the most effed up, scariest things they can and put them into really cool games. Well, they look great. It's a really diverse, cool slate. Luis, tell us a bit about, we saw a bunch of games there. What can you tell us about kind of the overall lineup of games? Well, as you just saw from our slate, our horror games are a lot like Blumhouse movies. They come in many different flavors of fear, which means there's a horror game for everyone. So maybe you're a fan of nostalgic 90s experiences with a bit of a twist, intense first-person shooters, or maybe, Jeff, you just want some bonus murder in your otherwise very cozy farming sim. I think, we as horror fans, we know that there are so many different subgenres to explore, and our independent development partners, they feel the same, and they're just as excited, which means we've got psychological nightmares, we have supernatural scares, we have cosmic horror. And our team has worked really hard to work with global, creative, talented partners. And that means for us that we really want to, as we're working in indie projects, which means that we can take risks.
we can be flexible and really we can push the limits of what's possible in scary storytelling. And we're so excited. Yeah, no, it looks awesome, all the stuff you have there. And I know, we'll get into when games are coming out, but some of these are coming soon, Jason, right? We got a good slate. Well, yeah, we're on PC and console, yeah, we wanted to start with not just one, but we wanted to start with a few games. So you want to tell us about those? Yeah, so Fear the Spotlight is our first release coming later this year, and it really hits our mission statement. It's an amazing 90s horror experience. It's got great characters, a compelling narrative. It's also super creepy, and I think people will be big fans of it, even if you're not normally into horror. And quickly, actually, Fear the Spotlight is getting its first trailer as part of the Day of the Dev showcase, so stay tuned after the show. Directly after. Awesome. Well, I know this is just the start, so we'll probably be seeing you in future years with more from Blumhouse Games. But guys, what do you think of the slate? Pretty amazing, right? What these guys are pulling on. Jason, Luis, thanks so much for being here on Summer Game. Thank you, guys. All right. And now here's the world premiere of a brand new Power Rangers game with a retro feel. Oh, world premiere. Retro arcade. Power Rangers. Ah, j'en étais sûr. Ça revient beaucoup ce style de jeu. Hein. Par exemple, hier, là, vous avez vu sur la conférence des développeurs indépendants, il y avait beaucoup de ce type de jeu. Ouais, ils vont te dire PS5, tu vas voir, tu vas comprendre. Ah, sur Steam. Que sur Steam. Bon. Ah, ça restera sur Steam. Non, là, je suis pas d'accord pour les jeux Power Rangers, là. Ils auraient pu faire un Power Rangers mieux que ça, quand même. Mais bon. Ah, ça restera sur Steam. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ah. Son poteau à dead. What a beautiful game, Dear and Boy, which comes from first-time developer Jason Houdet in Paris, who started that project alone in 2020 during the pandemic and now has a team of 8 helping him realize his vision with financial aid from the French government. And games like that are why we do this show, giving first-time Donc on n'a pas de date de developers a sortie chance pour to show you what celui-là. they're working on. Wishlist. All right, next, after a long wait, Kingdom Come Deliverance 2 is arriving later this year. This is a first-person open-world action RPG from Warhorse Studios. Here is a brand new look. The best laid plans of men don't always come to fruition. Man proposes, but God disposes. And then boots you right in the balls. These 2 young fellas, I need to find them. One's a smart-ass smith, and the other's a
blue-blooded fledgling. Et c'est déjà sorti ça? Non? Non, non, attends, non. Oula. Gentlemen, praise be to our Lord Jesus Christ. Oui, il y a des gens qui l'ont joué. Parce que j'ai vu le même style sur. Ok. But in the end, we all face your judgment for what we should have done, but lacked the courage to do. J'ai vu des gens sur Twitch jouer à ce jeu. I'm never gonna run from that fucker again. Kiss! C'est juste un trailer que j'ai vu. God, is this retribution for my sins? To the task! Yolande, elle aime trop ça. Yolande, elle aime trop ça. Come on! To the fucking task. Comment on veut. Kingdom comme délivrance. Ok. Et 5. Next, we step into the dark mind of Silent Hill creator Keiichiro Toyama-san. Back in 2021, we announced his new game, Slitterhead, at the Game Awards, and now we're giving you a look at the gameplay from his independent Tokyo-based Moi non plus, je vois studio. pas trop, je vois pas. Wow. Le suicide. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Aïe. Il sert à quoi le jeu en fait là? Que tu dévores les gens, c'est tout? C'est ça le bail? C'est quoi le bail là? Je comprends. Ah. Ouais, bon bof. Pas hypé par ce jeu. Moi. Ah ouais, Boog a sorti la mitra. Genre l'esprit peut se déplacer super vite. Waouh, il peut même... Ah ouais. Ok. Ah, il y a encore des jeux sur PS4, sérieux? Aïe. Matrix. That's what I call a dramatic. Genre il a dead tout le monde là. There's a reason why I'm called Killer Bean. It's because I'm good at what I do. Really? MDR. C'est quoi ce mytho là? Good. Aïe. Là il se la raconte de ouf. I used to be an assassin for the Shadow Agency. An international organization powerful enough to shape the world. Until they lied to me and tried to kill me. Now, il a pas une tête de cul un peu. Destroy them. You're the gosh darn idiot who wants to take down the Shadow MDR la tête de couille. Ah, toi t'as... Well, it is sure nice to meet you. Before you die. Ah les gars, faut mettre des calbutes hein. Bon, en gros c'est un jeu délire quoi. C'est un jeu, tu prends ce jeu, tu réfléchis pas. Tu mets ton...
tu mets ton cerveau sur off et que tu spammes carré. Carré R2, carré R2, carré R2, carré R2. Kill Bean, Killer Bean. Ok. Été 2024. Glad you like that one. That was Killer Je Bean, a kiffe. third-person Sérieux? roguelike Il est shooter délirant le jeu. made Ouais, by c'est un jeu another où tu réfléchis pas single beaucoup. developer, believe it or not, right here in Los Que tu Angeles. déglingues. Jeff Liu, who previously worked as an animator on movies like The Matrix Reloaded. So fun. It's amazing what can happen in this industry. All right, to introduce their brand new game, please welcome from the Game Bakers, a small independent studio in Montpellier, France, Audrey Le Prince and Emmerich Toa. Hello, Jeff, everyone. I'm very happy to be here. When we created our studio, Emmerich and I, we promised each other to always come up with something new. So after Fury and Haven, we're here to introduce our new game, Cairn, a survival climber. When I was a teenager, my dad prepared an expedition to Mount K2, but half of his team didn't come back. And I've always wondered, why do alpinists risk their lives in such extreme conditions? This is something we wanted to explore in Cairn. Cairn is a game about what it takes to go beyond your limits. You climb a mountain to reach a summit never reached before. And the climbing gameplay is the En vrai, challenge. Futi, ça sert à rien. It's Vas-y, je vais very l'enlever. intense and realistic. Que finalement, on voit pas. It's a face-off between you and the mountain. And what you're going to see in the trailer is not from cutscenes. It's the actual climbing gameplay. You can see more later today during Day of the Devs, but now let's have a look. Elle est grande, hein. Putain. Elle doit faire quoi, 2 mètres, la daronne? On dirait un pion d'échec. Pourquoi t'es mauvais comme ça? T'aimes trop clasher les gens. Laisse-la tranquille. Ah. Pour commencer. Ça sent le jeu speedrun, ça. Ah ouais. Cairn. Elle a l'air. Elle est pas colérique un peu, dans le. Inox Tag RP. Ok. En plus. Allez, I'm not lâchez-nous un meant to petit be quelque chose. here. I'm a fighter. I'm meant to be in the arena, in combat. But instead, I'm out here in the middle of the woods, running a tea shop. So, what does running a tea shop involve? Well, there's a lot of gardening, and I've had to get used to the pretty unique tea Ok. machine they've got C'est un here. bail Sims, quoi. None of these tasks are all that hard, they just take patience. And I'm not really the patient type. But I'm surviving. Of course, I have to actually serve the tea to our customers. And once that's done, I'll usually check in with Boro, the guy who owns the shop, to see if my help is needed anywhere. And when all the chores are done, sometimes I'll just sit on a bench and do absolutely nothing. It's not fighting, but it's peaceful. And what's weird is that I actually feel good. I'm happy. I can stop running now. I can stop. I can stop. I can stop running. This is good for me. I need to enjoy this. I feel good. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Pleuris Simulator. Ouais. Ok.
2024, That was PS4 Wonder Steam. Stop, the announcement of the next game from PS... Ivy Redden, Ah donc the c'est un jeu creator of the exclu Stanley Parable. I PlayStation sense alors. There's a twist coming as you would expect from him and Ivy Road. Cannot wait to Ils play sont that. sérieux All right, Play now là here's a pour look at the sortir des story trucs comme ça trailer alors for qu'on Unknown Nine attend... Awakening, a narrative action On adventure attend game des jeux that mieux tells que ça the quand story même. of Haruna, a young woman born with the ability to venture into the fold, a dimension that overlaps our own. Turn your thoughts inward and focus on your shade. Oh, Bandai Namco. Ils sont bons eux par contre. I do. Ils vont nous sortir quoi? Your progress is impressive lately, Haruna. Allez, enfin un bon jeu là. These are incredible. They called themselves the Sahin. 9 among them were chosen and shielded from death. The Unknown Nine. Does this have anything to do with why Vincent is here? Humanity has lived for eons at the mercy of the Nine. It's time we took control of our own destiny. Why are you so interested in Vincent, anyhow? He killed someone I loved. Ça ressemble un peu à The Banisher, non? Ça fait penser un peu à The Banisher. Remember stepping. Find your target and bridge the gap. You don't belong here. You're wrong. Oh mais c'est stylé ça! This is exactly Genre tu peux te servir d'un autre personnage pour te défendre ou tuer d'autres personnes, c'est pas mal ça! BJ pour les level up, BJ les gars. Level up. Awakening. The Fold is a strange place. Vincent found something down there. 2024, ok. Ah, PS4, PS5. How about we see the world Les plateformes. together? I finally have something. Something that I want to protect. I'll steal your heart. Adventure starts. Resident Evil 4. Ok, ça c'est les promotions. D'accord. Street Fighter. On n'a pas encore de World Premiere. On n'a pas encore entendu World Premiere. Delusion taken form walks into my great hall. Feel honored to fight a legend. Oh, il t'a vu. Il t'a vu. Final chapter. Un arlequin vraiment quoi. Ouais. C'est clairement ça, ouais. Genre les bastons super durs. T'es obligé de faire, t'as des mécanismes de fou à faire pour pouvoir le battre. Ah ouais. Il lui a arraché son visage. Il est pas gentil lui. J'aime beaucoup la DA. Onatra. Ok, ils ont déjà le collector et tout le tralala, le deluxe. Ok, il y a que le deluxe. On n'a pas la date de sortie, hein. J'ai pas vu, hein. Il y a la préco, mais il n'y a toujours pas la date de sortie. Ah, par contre, la démo est jouable sur PS1. Il y a moins que tu joues à la démo. Non, je pense que la démo est disponible maintenant, Stan, si tu veux tester.
Ah, ça m'intéresse. Il est disponible maintenant. Eh, vous avez pas l'impression que le jeu là, il détend de ouf? Pourtant ça tire dans tous les sens, mais je sais pas, l'ambiance détend de ouf. Non? Multijoueur ou pas? Oh, Thanos. The Third Descendant. Ah, c'est ça! C'était pas le jeu développé par PlayStation, là? Ça devait pas être une exclu Play? Je sais plus. Ah non, même pas. Il y avait un bail comme ça qui devait être exclu. The First Descendant will be available across PlayStation, Xbox, and Steam. Wishlist it now and prepare for the release on July 2nd. And now, please welcome two developers whose hit indie game Among Us took the world by storm and a couple of game awards. From Inner Sloth, here are Victoria Tran and Forrest Willard. What's up, gamers? Can you believe they just let us be on this stage? Like, no chaperones. Like, I know. Ah, elle est venue pour kiffer. Oh, comment il va? Among Us 2, Comment il Among va? Us 3, 4? On est là, man. Oh, all right. Well, turns out we actually have something very real. What are we you wanted doing? to J'essaie de present parler to you all anglais. today. Je sais même pas ce que je viens de There's dire. been so many great indie games in Bien ou recent quoi, bro? years, but it's also been no secret that it's kind of a rough time in the What's industry. up, gamer? Some Ouais, devs c'est ce qu'elle a don't dit, really ouais. get the chance they deserve, What's so up, we thought we gamer? could help out a little bit. That's Bon, why on est we're là, excited to hein. Les announce gamers our sont là, side hein, bro. project, On est là, on est là, on est là. an indie game fund we made that offers the kind of deals we would have wanted back in our less popular. Là, on est en mode indie Summer Game days. Face, là. This is our way of saying Qu'est-ce que thank ça fout you de to bon? our crewmates, players, peers, by helping some games and devs have the funding and freedom needed to ship their games. And then we all get to play them, which was the real plan. Alors, est-ce que tu as des jeux en attente en ce moment? Ou, Outer Sloth is tu our t'en passion fous? project and dream for a better, more sustainable industry. We are really excited and incredibly nervous to reveal it here and show you the current lineup of games we've managed to fund because of you. And don't worry, Jeff, it has your favorite, a ton of world premieres. Enjoy! Allez, n'hésitez pas à aller follow le frérot. Perso, j'attends Assassin's Creed Shadow. Ah, mais il y a déjà la date de sortie, donc c'est bon. C'est carré. I'm Ian from ShapeShot, and you may already On a be juste à être playing our patient. first game, Mars First Logistics. Ça me hype trop. Aïe, 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 aïe. Ça me hype aussi. Creators Hein. of Battle Chef Brigade, and this is our card battler RPG, Battle Suit Aces. We are Studio Any%, and we're making the Marsfield Archives, a game about mais hype de building ouf. and exploring connections. Hi, we're Midnight Munches. We just released a demo for one-button bosses, our boss rush game with a single button to press and a ton of bosses to beat. Hey, I'm Husband, game director at Huscrofts, and this is Rogue Eclipse. Our Donc là, epic pour le moment, là, on a space vu, il y a where 2-3 you'll have to pépites là qui sont customize pas and mal. master your starfighter, take on merciless on armadas, va voir, hein. and On vanquish va a voir ce que fleet ça of donne. colossal super destroyers. And we do have one more game that's very early in development. Quel Anoulous Among Us? Hi, I'm Eka, creative director of Outer Loop Games, Eh, makers Boog, of il est Thirsty déprimé. Suitors and Falcon Age. In our new game, explore the world in an upgradable mech and cook up tasty dishes for local communities. Fight off corpos, discover new Dosa recipes, and reunite with your strange loved ones for one last meal. Project Dosa is a game about life, death, love, and food for the soul. Il a pas l'air heureux, hein. Ok. Thanks, Victoria and Forrest. Those all look fantastic, and I cannot wait to play them. But all of those amazing indie games aren't the only thing coming out of Inner Sloth. T'as streamé aujourd'hui un Did you peu know ou pas? that there's going to be an Among Us TV show?
Sounds like you did. Yes, there's going to be an Among Us TV show. Check out this sneak peek. Among Us. Alors, il y a un nouvel Among Us. Ok. Ok, pas de souci. Merci pour le lurk. Ok. Faudrait qu'un jour quelqu'un m'apprenne à jouer à Among Us. Up next, we have Sonic X Shadow Generations. Cochon. A definitive greatest hit collection of 3D Faudrait que quelqu'un m'apprenne à jouer à Among Us. Sonic and Shadow's history. Now J'ai jamais it's compris le time concept for a du jeu. glimpse of Shadow's brand new powers and gameplay from a standalone campaign, as well as the official release date announcement. Sonic. Vous êtes hypé par le jeu Sonic ou pas? Faut y jouer ou regarder des games? À quoi? I'll overcome every obstacle with this power. Faut y jouer ou regarder des games? Ok, bah je vais voir ça là. Non mais j'ai déjà regardé des games mais jamais ça m'a jamais The Year of Shadow, right? A movie coming in December. Ça m'a too. jamais All right. In the upcoming voilà, online survival game Dune Awakening from Funcom, there is one small decision that unleashed a chain of events which set the stage for the story the player will experience. Let's find out for the first time what that is. The only peace I find is a future that never happened. One where I, Paul Atreides, was never born. I created the future. Un crâne vraiment. Until it created me. But I see a narrow way. A path that might have been. What if my mother had obeyed her orders and given birth to a girl? Everything would change. Dr. Yue exposed before his betrayal. A world where Alors, my qu'est-ce que father c'est ça? lives. House Atreides surviving the Battle of Arrakeen. Sardaukar deployed to protect the Spice Melange. Star Wars? A war of assassins spreading across the planet. Non, c'est pas du Star Wars ça. Fremen Viens essayer de deviner les jeux. No Muad'Dib. No Lisan al-Gaib. No Kwisatz Haderach. All of my visions lead to horror. Except for this one. This one leads to you. Ah, je me disais en vrai, ça avait des airs de Dune. PS5, Steam, Xbox Series. More Dune Awakening coming at Gamescom ONL in C'est ça, August. Dune? Ça Now ressemble it à is ça, time Dune? to see the announcement of another new game from a brand new development studio.
N'empêche, on a des petites pépites, hein, quand même. To tell us more about Battle Aces and show you the gameplay, here's David Kim from Uncapped Games. Thanks, Jeff. So Battle Aces is the RTS game for everyone. It's for players that are brand new to RTS as well as RTS veterans. We really want to bring the core fun of RTS to everybody, kind of like how games such as World of Warcraft did for MMOs or Hearthstone did for card games. So Battle Aces is an action-packed army versus army game that has a high emphasis on the strategy. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major ways. First, we want to amplify both the in and out of game strategizing through unit decks. And what makes unit decks very cool is not only will players be able to define the exact way that they wish to play, c'est un League of Legends en version robot ou c'est comment? Possibility of strategies. Second, we want to eliminate the tedious clicks required to play in RTS as much as possible so that players playing this game are experiencing only the fun parts of playing an RTS game. So, if you want to learn more about Battle Aces, or if you want to sign up for our beta test that's coming up very soon, then please make sure to visit our website at playbattleaces.com. Thank you. Thank you, David. That was fantastic. All right. Our next premiere unveils the exciting new destination for a game that Shadow dropped at the Game Awards last year, the Finals, with its unparalleled destruction wrapped in the world's most deadly game show. Now, after dozens of updates in 2 seasons, we're unveiling where contestants will be going in the all-new season starting next week on June 13th. Sharpen your katanas and welcome to Season 3 of the Finals. If they hit that reset button. Oh, The Finals. Alors, ils ont quoi de nouveau là-dedans, là? Il y a une mise à jour déjà? Et nous... Oh! Attends. Oh! Eh la team, je crois qu'on va retourner sur The Finals, hein. Oh, les nouvelles maps! Oh, trop stylé! Trop stylé! Oh! Ah, ils ont fait des... Ah, je sens qu'on va relancer The Finals. Aïe, 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 aïe. Nouvelle map, nouvelle destruction. Nouveau free-to-play saison 3. Aïe, 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 aïe. Je valide, je valide. All right. Please welcome multiple On va relancer The Finals. Ça faisait un moment en plus que j'avais plus joué. Il a l'air énervé, il est énervé de fou. Il est énervé de fou. Alan Wake 2. Bon, j'espère qu'ils vont nous annoncer que le jeu sort en physique. Ray tracing ou quoi? Oh, je sais pas, peut-être, hein. Peut-être. Peut-être. Apparemment, il y a beaucoup de cheaters sur le jeu. Je sais pas. Je sais pas. Je sais quand je jouais, ça allait. Ça allait. Many of you have been posting your Remedy game collection pictures on your shelves with Alan Wake 2 so far digital only, sadly missing. Well, we are excited to announce physical deluxe edition. Oh! Ça y est, ils vont le sortir en physique. Là, on va y aller. Là, on va l'acheter. Coming this fall. You can lock in your copy starting ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut.
On veut du physique. We promised you some expansion content for Alan Wake 2, right? I'm thrilled to introduce you all to Night Springs. It contains 3 episodes par contre, là, j'ai pas compris. With 3 familiar, fan-favorite, playable characters in mysterious, terrifying, and quirky what-if scenarios. It was a chance for us to really go out there, as if we already didn't. Night Springs will be playable in less than 24 hours. Tomorrow. J'ai rien compris. Thank you. Oh, comment il va, Seb? With this world premiere, I World invite premiere? you to step into Night Springs. Ok, donc... Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Different every time Night we set upon Springs. the road that leads us there. C'est quoi, c'est un DLC d'Alan Wake ou c'est un jeu à part? To us in Night Springs. I'm in danger. Please, my number one Désolé pour le retard. J'ai raté quoi? Oh, t'as raté. Y a pas grand chose que t'as raté, ça va. Je pense que t'arrives où ils vont commencer à lâcher les gros jeux. Genre, il s'est mis dans son jeu. Excellent. Excellent. Wow. C'est un genre de Borderland un peu, non? Un genre de Borderland, mais Wait, that's a real shotgun? un peu plus sérieux, quoi. Ah donc ouais, c'est un... Ok, c'est un DLC. Ok, c'est un DLC d'Alan Wake. D'accord. Ok. Une expansion, quoi. Dans le genre. Amazon Game Present. Amazonique. They've come to these mythical shores, seeking mastery. Rien à voir, mec. Death itself. Ils ont dit expansion. Expansion d'Alan Wake. A cruel and beautiful paradise where primal forces clash. Ah, rien à voir avec Borderlands. Ah, ok. Non, mais dans le côté un peu drôle, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit un peu un genre de Borderlands. Where heroes are forged and demons are born. Drôle et bourrin. Donc pour toi c'est plus un Resident Evil, quoi. Ok. This is Eternum. 15 octobre. That's right, New World Eternum will launch on PS5, Xbox Series X and S, and PC on October 15th. And now you can play the game start to finish as a solo player or play co-op and use crossplay as well. If you're watching SGF on TikTok Live right now, you can comment HSR in the chat to claim a special in-game bundle for Honkai Star Rail of Stellar Jade from TikTok Game Rewards. And speaking of Honkai Star Rail, Hoyoverse's latest space fantasy RPG just concluded its version 2.3 special program a few hours ago. But there's more. A sneak peek at the upcoming expedition featuring a beloved character who is clearly ready for the forthcoming journey with her brand new look. Why do people choose to sleep? It's because they're afraid to wake up from the dream. You see, Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand je regarde un peu... Bah en gros, il va falloir que je réunisse toutes les vidéos, que je regarde un peu les jeux à retenir, on va dire. Mais oui, pourquoi pas faire un petit débrief sur l'événement. Parce que madame m'attend pour aller dormir. Je suis fatigué. Va dormir, t'inquiète, va dormir. Après, il y a le replay si tu veux, t'inquiète. Demain, il y aura le replay sur YouTube, y a pas de souci. T'inquiète, va dormir. Repose-toi bien.
Because in the end, we will wake from our dreams. Encore un jeu pour feignante, ça. Ah, un jeu mobile. Ok. Je regardais le replay au petit déjeuner. Oh, pas de soucis. Bon live à tous, merci, merci. Dodo bien, bonne nuit. Darker and Darker. On dirait un jeu VR. There you have it, the unforgiving fantasy FPS dungeon PvPvE adventure, Dark and Darker, is now live on both Steam and Epic Games Store today. So play it this weekend. All right. Lots of fans are joining us here in person at the YouTube Theater, and we thank you for that. And ahead of the show, 4 lucky fans were upgraded to our VIP section thanks to the Discover Orange Ticket upgrade. With Discover, you don't have to be a VIP to be treated like one. All right, now here's the announcement of the release date for Capcom's upcoming Kunitsugami Path of the Goddess. Donc dans les jeux à retenir, il y a Wukong. Ensuite, il y a Eva. The First Descendant, il a l'air sympa. Après, faut voir. On a déjà les 3 là. Ok. Non, je suis pas hypé. Pas hypé du tout. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Hyper Light. Ouais, bof. Non plus, pas hypé du tout. Oh, c'est ce jeu là. C'est quoi, c'est la V2 là? Like Animal. Il a cartonné sur Twitch, lui. Vous avez kiffé ce jeu ou pas? Je sais pas, est-ce que vous l'avez déjà regardé du gameplay de ce jeu? C'est sur PC et Xbox ce jeu. Ah ok.
Fantasy Animal. Ah, c'est pour ça que Pogbish jouait à ça. Je comprends maintenant. Je comprends mieux. We know you may have heard the stories about the fine people here at MCorp, so we wanted to take this time to dispel any of these completely unfounded rumors and allegations and reassure you that things here at MCorp and the city of San Vansterdam have never been better. Things are going great here. We have absolutely nothing to hide from the citizens. Everybody here at MCorp loves this town. We think this town rules. Why would we hurt a town that rules? I can't stop thinking about how you're saying we're selling the city for scraps. That makes me sick. That makes my whole family sick to their stomachs. My wife hasn't been on the toilet for weeks because of what you're saying about what MCorp's doing to this town, all those lies. Everyone in MCorp is really good. Dans ces moments-là, je me dis, putain, c'est dommage. C'est dommage que je comprenne pas l'anglais, quoi. Jack, tissues, come on, pal. That's not about this. That's a father and son. That's actually a home issue. We love it here at MCorp, and we are not going anywhere. We'll be here a long time. Fine. Nobody panic. All right, welcome back to Summer Game Fest, and now let's head to Sam Vansterdam for a new look at Skate from EA. Hey, Jeff, how you doing, bud? Oh, crap. Some really bad stuff's happening out there. They're gonna need a lot of help cleaning that up. That's bad. Skates. Very exciting that people will finally be able to play Skate on console in the near future. Our next world premiere is an indie sensation from Japan that is adorable, deadly, and has over 25 million players worldwide. That's right, I'm talking about Palworld. I mean, just look at the giant depresso. Cheer up, buddy. It's Summer Game Fest. Now, here is the first major update announcement. A whole new island is coming. Alors, qui a joué à Palworld parmi vous? Je sais que Pogbish, il s'est tué à ce jeu. Mais est-ce que vous avez tapé le jeu ne serait-ce qu'une fois? Après, ça m'a jamais attiré ce jeu. Par contre, je peux comprendre ceux qui sont à fond dedans parce que ils disent que c'est ce que Pokémon aurait dû être. Des Pokémon qui ont des mitraillettes, tout va bien. En plus, ce qui est bien, c'est que t'as pas le tour par tour là. Tu dois attendre tout ça. C'est du direct. T'arrives avec tes armes, avec ton Pokémon ou ton Palworld, on va dire. On va éviter le... Et tu te déglingues. Ok. Le update, 27 juin. Ça marche. That was high on the Steam charts. Congrats to Palworld. Petite mise à jour. Next up, we've got a big announcement from Valorant. Here's Andy Ho and Anar Gilfison from the Valorant dev team. Guys. Thanks, Jeff. Hey, everyone.
Ce jeu aussi, il a cartonné, hein, Valorant. To serve players in their pursuit Dinguerie. of what we call the Valorant moment. The big plays and clutches you make while all eyes are on you. Millions of players all over the world have earned their own Valorant moments on PC. And today, the stage is set to welcome a whole new group of players. Let's take a look. Les fans de jeux de tir là, est-ce que vous avez joué aussi à Valorant? C'est un jeu gratuit en plus, je crois. Target down. Par contre, ils ont des skins stylés là-dedans. J'aime bien les skins. M'intéresse pas. Moi j'aime bien regarder en stream, mais c'est pas un jeu qui m'attire en termes de gameplay pour que je joue. Ah ouais, double kill comme ça, il est chaud. En gros, ils ont amélioré les armes, non? Je sais pas. Il y a quoi en plus là? Console. Ah, ok. Ça va arriver sur console maintenant. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est vrai que c'était que sur PC. C'est vrai. Maintenant, c'est sur console. Everything you just saw was captured on console and with a controller. Valorant is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X and S this year. Our limited beta starts June 14th, and you can sign up right now at beta.playvalorant.com. Donc en ce moment, on peut faire la bêta PS5 jusqu'au 14 à partir du 14 juin. But before we go, here's the head of Valorant Studio, Anna Donlin. Donc il y aura une bêta à partir du 14 juin. Ok. Hey everyone, one of my favorite things about Et ça sera limité, donc ça, je pense que ça sera sur inscription. Right along with us. For the last 4 years, we have been on the most amazing journey, bringing Valorant to players all around the world, most recently to China. Ils vont être contents les joueurs de console. One of our largest global tournaments and community celebrations. Seeing the community evolve as new players bring their passion and expression to Valorant has been the biggest joy of the ride so far. And now we are ready and so excited to welcome a whole new group of players onto new platforms. We hope you'll join us and we can't wait to see where you take us next. Oh, merci. Monsieur Dior qui prend son prime. Bien vu. Bien vu. Merci pour le prime, bro. Vous avez déjà regardé les compétitions de Valorant? C'est un délire. Les gens, ils sont on fire. J'aime trop. J'aime trop regarder les compétitions. Est-ce que vous êtes beaucoup e-sport? Est-ce que vous regardez beaucoup tout ce qui est e-sport? J'adore ça. Je kiffe de ouf. J'aime trop regarder les events d'e-sport. C'est trop stylé. Enjoy more. Eh, vrai teaser, hein, je kiffe. Ouais, c'est lourd. Moi, j'aime trop l'ambiance, tout ça. J'aime trop.
Bon, moi, je vais y aller. Ok, bonne nuit, mon bro. On se capte demain hein, pour une nouvelle émission du Summer Game Show. Toute la semaine, hein, toute la semaine. Pour ceux de celles qui viennent d'arriver là, toute la semaine, on va se faire toutes les conférences du Summer Game Show. Donc n'hésitez pas à activer vos cloches. Ça va être du lourd, ça va être du lourd. Now here in the audience, we've got a guy who is normally co-streaming our shows, Young Ya, who Bonne is nuit, bro. also an Merci d'être amazing passé. voice actor, who's been in countless games such as Like a Dragon and God of War Ragnarok. Well, next week, Young is going to be voicing a character in a movie, Inside Out 2, where he plays a fictional video game character, Lance Slashblade. And we've got your exclusive first look. Check this out. Welcome to your eternal fate. Lance Slashblade? But he's a video game character. Why is he here? Yeah, I always thought Riley had a secret crush on him. I never saw the appeal. I long to be a hero, but darkness haunts my past. I'm in 100%. We were all banished here, deemed unfit, worthless. Don't you dare say that! You do not deserve to be thrown away! 1 second, Lance. Don't you remember his power move? I'm coming for you, Riley! Oh, yeah? Watch this! Come on! No one is totally worthless. But I am a warrior cursed with a feeble attack. Then you must make your curse your gift. Shield yourself, my friends, for I shall set you all free! The #1 gaming monitor brand in the US, Samsung, just released new 2024 monitors for gaming, work, and entertainment. Scan the QR code now to get up to $300 Samsung credit when you purchase through June 17, plus a chance to win $5,000 Samsung credit. Je serai pas là demain, d'ailleurs, j'en ai. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, t'inquiète. Look at all of you cooped up watching video game announcements. And yes, Chicken does look Tu diras bon anniversaire de ma part. And today, Chicken is excited to share a new game that Chicken and Chicken's buddies are in called Squad Busters. You fight monsters, collect lots of shiny obligé, il a perdu un défi. Chicken has a big role. C'est pas possible à son vieil âge de faire ça. And here Il a perdu un défi. Il a eu un gage. Ah, jeu mobile. What's going on? Who are you? Look at your phone. I'm the chicken. Ah, c'est sûr, il a perdu I'm fine. I drink right out of the carton. I don't think you know. Il a perdu un jeu. Come on, get up. I am butt naked from the waist down, so. Get out of the f***ing bed, dude. Get out of the bed. All right. Tell me about yourself. I think I'm an excellent candidate for the job because. Your swordplay, tell me about your swordplay. He is a bridge. He's one of the most equitable people I've ever met. Great emotionally. Also, I've pillaged a few villages. I'm not a lawyer. Okay, I'm just a lumberjack. I think you're qualified to be an accountant, so. Which is why you'll have the job. Congratulations. What's the parking like? There's more where that came from. I hope not. Guys, maybe everything isn't a squad. Like, Just relax your Il est sorti il y a quelques jours. your mind. Ah, c'est Squad Booster. Ok, parce que il y a plein de streamers qui font la promo en ce moment là. This time I'm mistaken for handing you a hardware breaking. I've been wrong, I've been down. Je sais qu'il y a Domingo qui fait la promo en ce moment de ce jeu. D'accord, c'est ça, c'est ok. Pasta. Jinx. No, you Jinx. You supposed to be a lumberjack? Hey, you wouldn't happen to want to go chop some trees, would you? I'd be delighted. I think our job here is done. Where are you going? You can't leave. We ain't never. Here. I came from inside. J'ai testé déjà. Bah, eux, ils ont l'air de kiffer en tout cas. Squad Booster. Oh le. Il m'a donné envie de KFC d'un coup là. Oh là là. Oh le gamin. Oh le gamin, il m'a donné envie de KFC d'un coup là. Oh là 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 là. C'est pas cool ça. C'est pas demain, let's go un petit saut hein. Thank you, Jay.
Petite buquette là. 今日はですね、モンスターハンターワイルズの、最新の映像を持ってまいりました。今回ですね、はですね、後半でですね、完全新規で今回初お披露目の大型のモンスターも出てきてますので、そちらも注目していただけたらと思います。Thank you, Jeff. Hello, everyone. We've prepared a very special trailer today for Summer Game Fest. I want everyone to be on the lookout for a very mysterious large monster near the end of the trailer, as it's an important monster within the game. はい、本作ではですね、没入感とアクション、こちらの融合を目指して開発を進めております。モンスターハンターワイルズは2025年にプレイステーション5、Oh, pas de KFC là, la diète. Ouais, je sais. Et puis j'ai perdu du poids. Elle n'a pas l'impression là, j'ai les joues creuses maintenant comparé à avant. Avant j'avais des gros joues et tout. Là, c'est de mieux en mieux là. As you'll see, we're working to deliver a gaming experience that merges immersion and action. I hope players look forward to playing with their friends across different platforms when the game launches simultaneously in 2025 on PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. はい、最後になりますが、8月に行われるゲームズコンのオープニングナイトライブ、こちらの方でも新しい映像を持っていきますので、皆さん楽しみにしていただけたらと思っております。またですね、ゲームズコンではですね、初のプレイアブルのできるような形で出展も考えておりますので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思っています。Lastly, there will be a new trailer for Monster Hunter Wilds at Opening Night Live at Gamescom in August. And our first public hands-on playable demo of Monster Hunter Wilds will also debut at Gamescom. Thank you. You're welcome. Bon, ce trailer, on l'a vu maintes et maintes fois. Over there! Why are you here? You can't do this alone! We need to shake Alors, vous êtes hypé par Monster Hunter ou pas? Perso, je suis pas hypé, hein. Ça me dit rien, ça m'intéresse pas. There's too many of them! Peut-être un jour, pourquoi pas. Mais là... C'est foiré là. C'est foiré. As I feared, it picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you. Demain après ça te dit X défiante. Non, j'ai coupé X défiante parce que je suis trop, j'étais trop devenu accro. Donc là pendant une semaine je coupe. La semaine prochaine pourquoi pas, avec plaisir. Là pendant une semaine je coupe là parce que. Mais par contre demande à Yolande. Yolande et sa sœur, ils jouent beaucoup avec Zéphiante donc. En plus elles jouent bien en plus, elles sont bonnes dans le jeu. Elles vont te permettre d'évoluer assez rapidement. Ouais. Ok, pas de date de sortie, c'est en 2025. Ça marche. Thank you, Ryosa-san. We will see you at Gamescom in August. Now, during last year's PlayStation Showcase, the game Phantom Blade Zero from S-Game wowed us all with its Phantom Blade. combat and stylish J'attendais ça aussi. Well, I'm honored to share with you the brand new trailer for the game featuring all real gameplay. Here's our final game of the show, Phantom Blade Zero. À chaque fois que je joue, je finis à 8h du matin, des trucs comme ça, non. Et demande à Yolande. Demande sur le Discord. Va sur le Discord et dis, demande à quelqu'un si quelqu'un veut jouer, t'inquiète. Elles sont tout le temps dessus, Yolande et Feignante. Elles sont tout le temps dessus, t'inquiète. Ok, ça c'était annoncé pour cette année, non? C'était déjà annoncé pour 2024, je crois. Sur le Discord, il n'y a pas de salon dessus. 'Cause I feared it picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you. 'Cause il n'y a pas de salon dessus. 'Cause I feared it picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you. 'Cause I feared it picked up our scent.
jeu PlayStation. Je joue un petit triangle. Je pense que ça doit être une exclue, non? Waouh. Non, c'est pas God. C'est pas God. La première fois que j'avais vu le trailer aussi, j'ai cru que c'était God, mais c'est pas God. Mais par contre, les techniques de combat là-dedans, ils sont énervés. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Là, pour le coup, tu vois, je suis hypé là, celui-là. Phantom Blade 0. Ah, toujours pas. Putain, World Tour Demo. Summer Game Fest. On n'a toujours pas de date de sortie. That looks so good. Full demo that media will be playing this weekend. So you'll hear much more about that. And that's going to do it for our Summer Game Fest live show. Thanks to Joy for joining us. Thank you, Jeff. I had such an amazing time. Happy Summer Il va faire toutes les conférences. Thanks, Joy. And we have et so peut-être après much sortir more, une date so stay tuned, mettre une date de Day of the sortie. Devs is coming up live right now on the stream, featuring an hour of indie game reveals, including the next game from Cappy, and that's followed by Devolver Direct. Now keep checking summergamefest.com. Ok, là ça va être la spécialité des développeurs. We'll see you again live this August 20th in Germany for Gamescom Opening Night Live. Thanks for watching, everyone. Remember, Day of the Devs starts right now. Je crois que c'est fini, hein. Day of the Dead. Je crois que c'est fini, hein. Ouais, c'est fini. Donc dans quelques secondes, il y aura Day of the Devs. Bon, allez, on va se le regarder. Allez, on va se le regarder. Il a l'air sympa. Il a l'air vraiment sympa. On va se le regarder, on fera une petite pause et puis... Introducing Battle Vision Network. Ouais, c'est vraiment des petits jeux indés, quoi. BVN fuses cozy, color-matching puzzle gameplay with deep turn-based tactics to test players in fast-paced online battles. It's a 1v1 puzzle battle in the galaxy's most watched sport. Je reviens la team. Battlevision Network is a spiritual successor to one of Cappy's most beloved classic games, Might and Magic Clash of Heroes. BVN reimagines Clash of Heroes' puzzle combat design to center an element that we at Cappy felt was one of its most interesting facets, multiplayer. Over several rounds, take turns launching attacks by creating color-matched formations with your units. Vertical matches create attackers, horizontal matches create defenders. The rapid-fire matches last a couple of minutes. BVN isn't just about dominating the matches. BVN teams spend a season vying for the title of champion, and the player community ultimately decides which team takes the crown. Choose between multiple teams, bursting with personality and characters, each with its own playstyle and home arena. Win a match with the Ragtags team, that win shapes the stats, outcome, and narrative events of the season for everyone. Gameplay is simple enough to jump into, but as you rise in the ranks, you'll unlock new units, each with game-changing abilities, and discover endless new tactics and strategies. Charismatic captains front each team. Captains run the playfield with big personalities and outsized power in the form of tide-turning special abilities. When building the wild world of BVN, we weren't just influenced by our own game, Clash of Heroes. We were also inspired by the theatricality and spectacle of Eurovision. Cappy's art team has outdone themselves with a fantastic roster of hand-drawn and hand-animated characters, fashion-forward collectible outfits. Battlevision Network is a live, season-based game with new twists, new characters, fresh rankings, and narrative surprises emerging every season. Also excited to feature a phenomenal soundtrack by our frequent collaborators, the incredible Jim Guthrie and Sam Webster. You'll be able to play BVN on mobile,
PC, and console, and we'll be announcing more details soon. We're so thankful to Data Devs for the chance to introduce Battlevision Network. I'm grateful to our awesome partners, Netflix. Wishlist the game to join the fun. Battlevision Network! Our next title comes to us from The Game Bakers, a small studio in Montpellier, France, who claim to make games the same way they cook food, with a lot of love. In Cairn, you play an alpinist who's climbing a deadly mountain. You put your life at risk to reach a summit that nobody reached before. You are obsessed by this ascent, and you are climbing to free yourself from your own chains. Cairn is what we call a survival climber. You have to climb, but also survive in the mountain. The climbing is very realistic. You can climb absolutely everywhere as long as you manage to keep your balance and stamina. If you are careless, you fall. Falling, trying again the same route or a completely different route, trying over and over. To make it, you have to push yourself, to go beyond your limits. Each wall to climb feels like an opponent, almost like a boss fight. Even though you can climb free solo, alpinism has a natural checkpoint device, pitons. But you have a limited amount, and using them at the right time is key. Eventually, reaching the top of the wall is extremely satisfying. It's freeing. Thanks for watching, and wishlist the game to stay tuned. A two-person team in Canada has been developing this next game in absolute secrecy over the last 3 years. And as a fellow Canadian, I call dibs on introducing it. You may also recognize one of the developers' voices from their wildly popular YouTube channel. From Nanopark Studios and I Am 8-Bit Presents, prepare yourself for... wait for it. Developed in Shanghai by Polar Studio, our next game is a dystopian thriller that's as every bit Orwellian as it is Lynchian. It's a tale of temporal technologies, unimaginable body horrors, and psychedelic nightmares. This is Karma: The Dark World. Hi， 各位好，我是 Karma: The Dark World 的创意总监王永鹤。我们团队月朗工作室来自于中国上海，团队的目标是带给全球玩家有趣且有深度的叙事驱动类游戏。很荣幸借此机会向各位玩家展示由我们才华横溢的月朗团队所制作的第一款游戏《Karma: The Dark World》。这是一款第一人称叙事驱动类的心理恐怖游戏，玩家将扮演利维坦思想局的 ROM 干员丹尼尔，他的主要任务目的是潜入嫌疑人的大脑并调查事件的真相。玩家将在2个不同的世界中进行冒险，去体验完全不同的情绪和故事。一个是在反乌托邦的现实世界，你将了解到扭曲、压抑、毫无人性的社会观。This is your final chance. Please touch your decision. 另一个是用记忆所构建的脑中世界，你将看见诡异恐怖的画面，但却包含了令人痛心的真相。在这个游戏中，作为探员，你需要坚守意志，效忠这座城市的掌控者利维坦公司。但直到有一天，你发现正在调查的案件发生了翻天覆地的变化，你冰冷的心从此开始逐渐融化。What have I done? 这就是 Karma: The Dark World， 一个你没有体验过、带有浓厚电影风格的反乌托邦游戏。如果你想要了解更多关于这个故事的最后的真相，请访问我们的网站 karmadarkworld.com， 我们会第一时间告知你试玩的 demo 相关时间。最后，请大家享受预告片。My prosthetic! This isn't real. This can't be real.
Donc, passez une bonne nuit. À demain. Prenez soin de vous. Et surtout, kiffez la vie. Et restez comme des gosses. Aimez les jeux vidéo. C'est très 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 important. Ciao tout le monde.